agradecer a presença, né, dos senhores, senhoras e senhores, aqui conosco nesta apresentação. O senhor Nguyen Thi, que é o cônsul comercial do Vietnã, com escritório em São Paulo, nos dá a honra da sua presença aqui na 24ª Expodireto Cotrijal, no qual ele vai fazer uma apresentação sobre o Vietnã. Okay. Yes. Good afternoon, yeah. All my brother, sister, and friend, and many of today is know me before a long time, and I'm very happy to come here again in Rio Grande do Sul to have a speak about business between Vietnam and Brazil, and here is Vietnam and Rio Grande do Sul. Boa tarde, senhoras e senhores. Eu agradeço muito a sua presença e realmente amigos que já me conhecem há bom tempo, eu já tenho vindo mais vezes para cá, e eu farei uma apresentação sobre o Vietnã, sobre os trabalhos que eu desenvolvo também aqui no Brasil. So I focus on some information, but the main thing is I want to carry out the real business activity between Vietnam and Brazil, and here is we are partner friend from Rio Grande do Sul, and I think that I talk a little bit about the economic information, but we need the real cooperation, and I ready to work with you to have a real business. Eu farei uma abordagem geral sobre a economia vietnamita, sobre as relações entre o Vietnã e o Brasil e o Rio Grande do Sul, e realmente estou preparada e muito aberto para a cooperação e trabalho com os senhores. So is our economist is volume is small, but in ASEAN is we also the country with have a good economic growth in 10 years now, and I hope that Vietnam will continue to grow and more cooperation between Vietnam and the world, and especially Vietnam and Brazil here. A economia vietnamita é uma economia, digamos, pequena em si, mas muito forte na Ásia, e nós optamos e nós queremos que justamente essa cooperação e esse trabalho com o mundo também se estenda para as relações com o Brasil. So here is information about the GDP. Last year, we increasing 5.05%. So economy is still good in Vietnam. A economia é bastante estável no Vietnã, vocês podem ver aqui pelos valores que estão apresentados, ou seja, o PIB teve uma taxa de crescimento bastante acentuada, ele teve uma queda realmente voltada novamente ao Covid-19. Os investimentos também foram muito fortes. A contribuição por setor dentro da economia vietnamita, nós temos a agricultura com 11,88%, construção e indústria 38,26%, serviços 41,33% e outros 8,53%. Yes? So it's but in the item we are do is in Vietnam is many different items. We import a lot items from many countries in the world, and I think that here Brazil is have many products you can sell to Vietnam to develop in Vietnam market, and I think it is many products Brazil can make here and import to Vietnam. The final product. Of course, besides that is many big raw material like cotton, like coal, soybean, and other product. Here is beef, chicken, and many machinery. So I think it's a more chance to do business in Vietnam. And many product I think is this morning the company introduced here also good in Vietnam markets.
Ou seja, o Vietnã é uma grande importadora de produtos do mundo inteiro e principalmente voltada, se considerarmos o mercado brasileiro, é um mercado brasileiro forte para exportação para o Vietnã, por exemplo, em termos de commodities como algodão, soja e outros itens, mas também principalmente produtos acabados. Então, por exemplo, hoje de manhã o que foi apresentado também aqui no Specam também mostra que é um mercado que é um produto que pode ser muito bem recebido para importação pelo Vietnã. So it's every year our import export growing. It's very stable every year. 10 years now is stable growth, and I think our economy now is still very good, very stable to grow more. So it's a good chance for our corporation on the business and involves in the future is investment. And I also try invite some Vietnamese company to do business here and maybe to invest here. So I hope that in Brazil side also have a chance to do business in Vietnam and even to make business in Vietnam or invest to do business together. O volume de negócios no Vietnã em 2022 se mostra bastante estável para cá, ou seja, um crescimento estável, mostrando uma economia estável. Ou seja, isso também mostra que há um grande potencial para investimentos, tanto daqui do Vietnã para o Brasil, que ele vai trazer empresas que possam se interessar ou estar aptas para entrar no mercado brasileiro em termos de investimento, assim como também abrir o mercado vietnamita para empresas e produtos brasileiros. I have a little information is yesterday I have discussed with the governor Expodireto late, and he also very happy. And now he and the deputy vice governor Mr. Gabriel Sosa make the decision to organize the tour to Vietnam, and then we are now prepared for the tour. And with this mission, Hugh Grant will do more business with Vietnam side. And the governor is confirmed to happy to make this trip, and then he also want to make the more stronger cooperation on business between Rio Grande do Sul and Vietnam. Ou seja, em reuniões que ele manteve com o governador Eduardo Leite, com o vice-governador Gabriel Souza, foi feito um convite para uma missão para a criação e estabelecimento de uma missão para o Vietnã, e se mostraram muito positivos quanto a isso. Então, essa possibilidade que se tornará uma realidade vai mostrar justamente mais potencial de cooperação entre o país e o estado do Rio Grande do Sul. I think that I continue to work with the Secretary Economies, Mr. Enani Bolo, and then with the Director of Evander to starting to plan out the mission. Ou seja, ele vai continuar as tratativas com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com o secretário Hernani Polo e com o nosso diretor também de Relações Internacionais e de Relações Comerciais e Investimento, preparando justamente essa missão para ela ser uma missão bem sucedida e bem preparada. So with the strong support from the governor, vice governor, secretary of economy, and together with our big brother friend here is Arno Plaisner from the vice president of Cindia Takadista, and brother Oscar Wise, and Cham Somchai here is and more my friend here. We are strongly starting the business, real business cooperation, and both sides.
for Rio Grande do Sul and Vietnam. E com o suporte justamente do governo do estado, com a Secretaria de Desenvolvimento, com os sindicalistas, os sindicalistas com amigos e que estão aqui presentes, isso realmente se tornará uma realidade e terá um bom efeito na cooperação, tanto positiva para os dois, para o país, para o Vietnã e para o Rio Grande do Sul. Vietnam very big markets. We are around 100 million people, and the market is a very good market there. And also, not only Vietnam markets, we are located in the physical is a reality in the middle, and then around ASEAN with the near 700 million people. So I think it's a very good market in Vietnam, in the neighbor of Vietnam. O Vietnã, com seus 100 milhões de habitantes, é um mercado muito forte, muito consumidor, e não somente isso, a posição estratégica do Vietnã no centro, ou seja, rodeado por outros países menores que compõem já uma população de 700 milhões de habitantes, mostra a capacidade de absorção e de negócios que esse grande contingente populacional oferece. So even when we buy a lot of product from Brazil, our partner in Vietnam and also neighbor, even we are close with China and very big country also, big markets also. So I think that's a Vietnam partner, Vietnam buyer is very good for Rio Grande do Sul and Brazil. Sim, quando eles importam grandes quantidades do Brasil e do Rio Grande do Sul, especialmente, os parceiros comerciais deles da região também têm proveito nisso e conseguem digamos, espalhar esses produtos também para os seus mercados. And besides Vietnam, many smaller countries on economic side, like Cambodia, Laos, Myanmar, and someone maybe is also choose Vietnam is a good place for make a business. So if your business well with the Vietnam side, I think that you have a more chance to develop. Not only the markets of 100 million of Vietnam, you also have a big markets around Vietnam together. E novamente voltando ao mercado vietnamita e dos países que o rodeiam, por exemplo, falando em Myanmar, falando em Myanmar, what do you mean? Myanmar, Laos, Cambodia. Laos e Camboja representam realmente um mercado emergente e muito aberto para os produtos brasileiros que também entram pelo Vietnã. Many people there, not only from Vietnam make the business, they also Vietnam now is like the center of with some other country lower than Vietnam. In many sections, even education, technical, medicine, and medical, and many other sections also. So Vietnam now is grow very good and like the hub in this moment. Nesse momento também ele enfatiza que o Vietnã tem se mostrado como um hub, tanto na área educacional como na área de medicina para si e também para os países que o rodeiam. And so it's our last year my prime minister come here with the delegation about 200 people with the on leadership member and many big company took here to, and then our prime minister confirmed to increasing business with Brazil. So I think that here is a good time for two countries and Rio Grande do Sul with to develop the business with Vietnam side. O primeiro-ministro do Vietnã esteve ano passado numa comitiva com 200 empresários de áreas de ponta e confirmou que realmente o Brasil e o Rio Grande do Sul, por consequência com o trabalho dele, é um mercado que tem muito promissor em termos de compras, em termos de consumo e de exportação e importação de produtos vietnamitas. We have also many big companies. They do business overseas and develop in the world. Like we have a car business is the VinFast. They are invest a big factory in California, the United States.
and then now invest more project in India and some in ASEAN, and we also look at the markets and also the future investment here, maybe Sao Paulo and Rio Grande do Sul. Eles também têm empresas que fazem grandes investimentos no exterior, ou seja, uma montadora vietnamita fez um investimento grande nos Estados Unidos e que também em USA and United States, India. na Índia também colocou some uma other unidade e também está considerando a possibilidade de instalar uma unidade no Brasil, São Paulo ou Rio Grande do Sul. So I think that is the business Vietnam side. We are ready to open to make a business with the Brazil and Rio Grande do Sul. Good chance to make the business together. And besides that, Vietnam also some good condition now. Economic growth, big markets, relation markets, very good. And also Vietnam also the membership of many FTA, join many FTA with many countries. So if you work with Vietnam side, you also have a chance to develop in our network in many FTA's countries. Ou seja, o Vietnã, novamente, ele tem um trabalho muito forte para si, ou seja, mas também com os países que compõem essa área da ASEAN e também realmente que traz essa possibilidade de esse networking através do Vietnã, de o Brasil tomar condições de participar e o Rio Grande do Sul participar dessa grande empreitada seria em termos comerciais. Because if we are partner, we have joined with many FTAs. The tax is low or even zero. So that is you have a more competitive, more good condition to develop the markets. Como eles têm parcerias e têm acordos com outros países, então eles têm algumas possibilidades de entrar com taxa zero, tá, em alguns desses acordos comerciais que eles têm com os parceiros deles. Então, isso poderia ser uma abertura, inclusive, para os negócios brasileiros. And if you make the business in Vietnam with Vietnam clients, if you do well, basically don't have a problem about the financial or cheating situation. I think that's more of them is do well and professional. So I hope that we can avoid some problem in the overseas business. Ou seja, se a empresa brasileira mantiver uma relação comercial sem problemas, isso pode se estender, inclusive, principalmente para eles e também para os seus parceiros. So it's a so we are for product is actually we are thousands of product we are import from here, and also we import here more than exports because we are, for example, before last year and last year is we value import exports about $7 billion, and Vietnam export to here about 2.5 billion, and the preventing is we import from Brazil, so we import bigger than export. A balança comercial entre o Vietnã e o Rio Grande do Sul, entre o Brasil, principalmente, tem se mostrado meio desequilibrado, ou seja, eles importaram nos anos anteriores $7 bilhões e exportaram para o Brasil $2 bilhões. Então, mostram realmente a força importadora do país. So I think that's more product here we can export to Vietnam, and also some kind of cooperation, business cooperation with Vietnam partners. Esses produtos mostram justamente o tamanho dos produtos e os tipos de produtos que se exportam, que têm possibilidades e que oferecem, inclusive, possibilidades de cooperação com o Vietnã. Oi. Yes. Okay. Yeah.
So that is we are many items to both sides. It's many different items, but here I mentioned some main item, but more item we can do, and the value is different value in the corporation year by year because the partner and something. So that is but the value export to import is increasing year by year. Ou seja, esses são os produtos exportados pelo Vietnã ao Brasil, mostra a gama de produtos que são exportados e que, na verdade, eles se mostram também crescentes em número de diferentes de valores e volumes de ano para ano. Yes. So is I mentioned again is we have many normal item you do well here into Vietnam, and many other consumer product also good. Que são produtos que nós já exportamos e são bem conhecidos da nossa balança comercial e que também ainda oferece oportunidades de colocar nessa lista outros produtos. And we also develop with many big project, industrial project, and some section is technical and machinery, and I think that is many different chance to make the business, and many investment also, foreigner investment to Vietnam also do many projects in Vietnam. Eles estão desenvolvendo projetos no Vietnã de atração de investimentos também para investidores e investimentos no Vietnã. Yeah. So I think that is we have a much more chance to make business in some many different items, and we want to develop more cooperation. Yesterday we also have a chance to work with the mayor, and then the mayor also want to do some more business cooperation in many sections different. And I think that next time is a more chance to business between two countries, especially Rio Grande do Sul. Aqui mostra justamente os setores que têm um potencial de fazer negócios de cooperação com o Vietnã. Nós temos novas energias, a solar e a eólica, nós temos agricultura e aquacultura, produção, farmácia, ou seja, setores médicos, bancos, cooperação, roupas têxteis, no sistema textil, plástico, materiais, indústrias e máquinas, logística, tecnologia e turismo e hospitalidade. E mostra que são setores que são afins, inclusive, de cooperação com o Rio Grande do Sul. And before is many partner in Sao Paulo, but now I hope there's more partner and more friend business from Rio Grande do Sul with Vietnam. Ele espera justamente, realmente, fazer mais negócios e cooperação com o Rio Grande do Sul, embora São Paulo seja o grande parceiro deles, mas ele acha que o Rio Grande do Sul, e quer que o Rio Grande do Sul entre mais profundamente nessa cooperação com eles. And I also mention again is Governor Ado. Also, he talked with me yesterday. Also, today I invite him to join together, but he cannot because he's busy. And then I have 10 minutes to talk with him. And then he also, I mentioned that I want to ask a member here. Some of today we'll go the trip together. So I also want to get some question or requirement, something maybe from you and your friend to prepare for the mission in the coming time is about 2 months later. Ou seja, essa missão, ele inclusive encontrou o governador, já teve uma reunião com o governador dentro da possibilidade de tempo que houve, mas justamente para aumentar e enfatizar essas possibilidades de cooperação e também
trazer novos suportes ou novas contribuições daqui da feira que possam levar também para essa missão que provavelmente acontecerá daqui a 2 meses. Então, trabalhando já nisso com a função de preparar e já levar novas contribuições para a preparação dessa missão. So why I say to you is Vietnam in the center in ASEAN. The north is north and north is China, and the left is Laos, Cambodia, Thailand. The south is Indonesia, Malaysia, Brunei, and the other side is Philippines, and other side here is Hong Kong and Taiwan, Japan. Yeah, so that's actually is a very good location to make business there, and the partner can do easy in their area. Ou seja, aqui mostra justamente visualmente a localização do Vietnã e mostra justamente os países, embora pequenos, que todos que estão ligados, interligados e que tem a possibilidade de serem alcançados em missões ou no comércio via Vietnã. Yes. Yeah. So I see again is in the line the middle. So I think it's a good chance. And here is the big sea to go the world. Not only good location, but also economic now in Vietnam very good, and the condition for business is more improved for the good markets, good consumer, and the very stable and friendly development. Ou seja, então justamente mostra novamente a boa localização central do Vietnã, os países que podem ser atingidos com um grande contingente de pessoas e que podem realmente mostrar que há essa relação pacífica entre eles que pode ser bem sucedida também na área comercial. Yes. So this is some information about Vietnam and business. Currently business, and I hope that you are here have a chance to work together, and you do by yourself or partner can work together. And Vietnam also many chance to you can do business there, you can sell there or something you buy. Also some business cooperation, some project also. Então, nós somente o meu contato novamente e mostra justamente eu quero que os senhores se houver interesse e quiserem já contribuir também para essa cooperação que ele está aberto a construir para o Rio Grande do Sul também, fazer contribuições, inclusive para participação e também a contribuição com assuntos e temas a serem abordados nessa missão. Então, fica aqui o convite a todos para pensarem e considerarem essas possibilidades de cooperação forte que ele quer desenvolver e vai com o Rio Grande do Sul. So if you have a favor on business with Vietnam, please you can talk with me more or inform me any question and how we can cooperation to develop the business. And also, if you have want to go with the trip, the mission, business mission on early of June, we can together to do it. And also, if anything, we can meet together or contact on my information. Eu estou aqui à disposição, tanto aqui na feira, nesse meio tempo ainda de feira, e também meus contatos. E se houver algum interesse, eu estou aberto para conversas, por favor, venham trocar ideias comigo. E também, se houver interesse de algum participante já da missão, no começo de junho, fazer contato conosco, fazer também, talvez, pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, mas esses são os contatos e ele realmente gostaria muito de desenvolver novos projetos de cooperação entre o Vietnã e o Rio Grande do Sul. Yes, thank you very much for listening to my yeah. So any question or something? Some question or
Alguma pergunta? Se você tiver alguma colocação. Yes. This is in English. Yeah. I have a question about the investment of Vietnam in Brazil. Is this from the government investment or private sector, like a private company? I mentioned the company is WinFast is a private company, but it also a very big group. They are operating in many different sections. They have a car business. They have real estate. They have many. The first step is $200 million. So most of the investment right now is private. Yeah, it's more not actually is some also public section, but there's many in private. But some other big project they also come from the state section. Yeah. Ele perguntou justamente da composição, ou seja, da empresa que está colocando uma planta do setor automotivo nos Estados Unidos, se essa planta, ou seja, se esta empresa é uma empresa somente voltada para os Estados Unidos e somente voltada para montadoras, ou se é uma empresa com vários investimentos em diferentes áreas. Porque foi mencionado que talvez viesse para o Brasil, também está considerando. Isso não é uma empresa, um mix pública e privada, e que tem diferentes áreas de atuação, não somente para o setor automotivo, mas construção e também energias. Então, é uma empresa que realmente se abre um leque de possibilidades de investimentos e cooperação. Yes. You change it? Yes. So any other question? Yes? Agreement, commercial agreement. Yes. There are talks for commercial agreement between Mercosur and Vietnam. Do you know if there are? Mercosur and Vietnam, yeah. Yes, we also try to involve the negotiation Mercosur and Vietnam, but it's I think this maybe coming, but is now is we try to mention about cooperation Vietnam and Mercosur, and then I think if we make the FTAs in Mercosur and Vietnam also very good, but is we only we are trying to convene all together for come to this section. Na verdade, ele perguntou justamente se um acordo. Ele perguntou sobre um acordo Vietnã e Mercosul. Sim, mas há vários acordos que estão sendo negociados e trabalhados com eles que estão em consideração e costurando essas possibilidades de fazer um acordo com o Mercosul. Ivandro. Can you open the stage?